Good morning, dear students. You are watching the maths lecture of Krishnakishore.a, and we are in continuation of that complex numbers, especially exercise 1C. And in last class we finished question number 4. And as a part of today's class, we shall move with question number 5. If z is equal to x plus iy and mod z is equal to 1, find the locus of z. So, solution. So, given z is equal to x plus iy and mod z is equal to 1. Modulus of x plus iy is nothing but root of x square plus y square, that is equal to 1. Root of x square plus y square is equal to 1. Squaring on both sides, x square plus y square is equal to 1. So the locus is a circle with a center 0, 0 and a radius 1 unit. And here as a part I will explain you. Note, for the circle x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So center C is equal to 0, 0. Radius r, radius is equal to r. This is, we can call this one as note 1 and second one. So for the circle, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. So center C is equal to minus z comma minus f, and radius r is equal to root of g square plus f square minus c, provided g square plus f square minus c greater than or equal to 0. And most importantly, note the general form of a straight line. General form of a straight line is ax plus by plus c is equal to 0, and according to the different values of a, b, c, that equation represents every time a straight line, and hence this is called general form of the straight line. And more even, you can listen from your 2B subject. The circle followed by the parabola y square is equal to 4ax. The standard form, next the standard form of ellipse x square by a square minus y square by b square is equal to 1, as well as the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1. As a particular case, you can have a rectangular hyperbola, so xy is equal to c square. So these are all you are having in 2b, but as a part here we are asked to find the locus. Locus is nothing but set of all points satisfying the given condition, and here x square plus y square is equal to 1 is the set of all points with the center at 0, 0 and radius 1 unit. Next question. Question number 2. Amplitude of z minus 1 is pi by 2. Then find the locus of z. So amplitude of z minus 1 is given. And here we are asked to find the locus. Again, a condition like this.
a relation connecting between x and y, sometimes both x and y, maybe it's a combination. That is, so amplitude of z is given to be x plus iy minus 1 is equal to pi by 2. Implies amplitude or argument. So write this one as x minus y plus iy is equal to pi by 2. So when we discussed about polar form or mod amplitude form, everywhere we written that word amplitude or argument is given by the formula tan inverse b by a, tan inverse y by x. So tan inverse y, in the place of x you can see x minus 1 is equal to pi by 2. Now take this inverse trigonometric function to the right side. So y by x minus 1 is equal to tan inverse is going to that side and it will become tan pi by 2. So tan 90 is equal to 1 by 0. So do cross multiplication here, implies x minus 1 is equal to 0. Equation of a line parallel to y-axis, x is equal to k. Equation of a line parallel to y-axis. Next, question number C. Given argument of z1 bar is equal to pi by 5, comma, argument of z2 is equal to pi by 3, then we are asked to find the argument of z1 plus z2. Here most importantly, that's last from the previous class, you must notice that z and z bar are the two complex conjugates whose argument or amplitudes differ with negative sign. Now argument of z1 bar is equal to pi by 5 implies argument of z1 bar, argument of z1 is equal to minus pi by 5. Yesterday we derived this one. Argument of z is equal to theta, then argument of z bar is equal to minus theta, and as usual reverse. Now here argument of z1 bar is equal to pi by 5, argument of z1 is equal to minus pi by 5. And what we are going to ask here? Argument of z1 plus argument of z2. So argument of z1 is equal to minus pi by 5 plus argument of z2 is pi by 3. So the LCM 15 and minus 3 pi plus 5 pi minus 3 pi plus pi pi is equal to 2 pi by 15. So that is the answer for that question. If z is equal to 1 plus 2i, z is equal to 1 plus 2i by 1 minus 1 minus I whole square, then find argument of z. Find argument of z. Okay, solution. So given z is equal to 1 plus 2i by, so 1 minus a minus b whole square formula, use a minus b whole square formula, a square plus b square I square minus 1 minus 2ab minus 2i. So z is equal to 1 plus 2i by, so 1 minus 1 minus into minus plus 1 plus 2i. So plus 1 minus 1 cancel cheyandi, z is equal to 1 plus 2i by 1 plus 2i, numerator denominator equal, so the value this is equal to 1. 1 complex formula radham, 1 plus I into 0, which is written in the form of a complex number. Now go for the question what we are asked to find, argument of z.
or amplitude of z is equal to tan inverse y by x, and tan inverse y by x is equal to tan inverse, so 0 by 1, and tan inverse 0 is equal to 0. So that is the answer for that one. Next we enter to Roman number 2. Simplify the following complex numbers and find their modulus. So Roman number 1, 2 questions are there. I will do the second one. So z is equal to 1 plus I whole cube into 2 plus I into 1 plus 2I. So most importantly, if you want to find the argument of, not here you are asked to find here, simplify and find their modulus. So 2 questions are there. First of all, then simplify, సూక్ష్మీకరించండి అంటే దీన్ని a ప్లస్ ఐబి రూపంలో ఫస్ట్ మార్చాలి. మార్చిన తర్వాత దీనికి మాడ్యులస్ కనుక్కోవాలి. కాబట్టి z ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో a ప్లస్ b హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా, a cube 1 cube, so 1 plus 3a square b, 3 into 1 square into I, plus 3ab square plus b cube by హారంలో మామూలుగా మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. 2 into 1 2 plus 2 into 2i 4i plus I into 1 I plus 2i into I 2i square, that is equal to minus 2. సో ఇక్కడ ప్లస్ 2 మైనస్ 2 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. z is equal to ఇక్కడ 1 ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1 కాబట్టి 3i, ఇక్కడ i స్క్వేర్ is equal to minus 1, minus 1 into 3 minus 3, again I cube, I into I square is equal to minus 1 into I minus I by, so 4i plus I is equal to 5i. Z is equal to, here 1 minus 3 minus 2, 3i minus I plus 2i by 5i. అగైన్ డినామినేటర్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ i కనబడుతుంది కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ i చేత మల్టిప్లై చేద్దాం, i బై i. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ minus 2 into I minus 2i, అలాగే 2i into I square, so 2i square means minus 2 by 5 into I square is equal to minus 1. సో న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో మైనస్ చేత క్యాన్సిల్ చేద్దాం, చేసి 2 కామన్ తీద్దాం. సో 1 ప్లస్ I by 5. నౌ మాడ్ z is equal to, సో 2 by 5 ఆల్రెడీ రియల్ నెంబరు విత్ పాజిటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి దానికి మాడ్యులస్ అవసరం లేదు. మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ I, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 by 5 into root of 1 square plus 1 square, and this is equal to 2 root 2 by 5. సో ఇది రోమన్ నెంబర్ 2. సెకండ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫస్ట్ వన్, 1 minus I into 2 minus I into so on, n minus I is equal to x minus I. 1 minus I into 2 minus I into so on, n minus 1 into is n minus I is equal to x plus iy is equal to x plus iy. N minus I is equal to x minus iy is given, so x minus iy. Then prove that 2 into 5 into 10 into so on, 1 plus n square is equal to x square plus y square. So product of complex numbers is again a complex number. So taking modulus on both sides, taking mod on both sides, so modulus of 1 minus I into 2 minus I into
3 minus I into so on n minus I is equal to mod x minus iy. సో మాడ్లెస్ ప్రాపర్టీ నుంచి mod z1 ఇంటూ z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod z1 ఇంటూ mod z2. సో విభాగ న్యాయము అంటాం, డిస్ట్రిబ్యూటివ్. మాడ్యులస్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఓవర్ మల్టిప్లికేషన్. అలాగే ఇక్కడ n టర్మ్స్ ఉన్నాయి, సో దేనికి దానికి సపరేట్గా మాడ్యులస్ తీసుకున్నట్లయితే మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఐ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 మైనస్ ఐ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 3 మైనస్ ఐ ఇంటూ సో ఆన్ mod n minus I is equal to mod x minus ay. సో ఎక్కడ ఉపయోగించిన మాడ్యులస్ ఒకటే ఫార్ములా, రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. ఇక్కడ ఇంప్లైస్ రూట్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ రూట్ n square plus 1 square is equal to root x square plus y square. సో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ఇరువైపులా స్క్వేరింగ్ చేసేయండి. స్క్వేరింగ్ చేసి సింప్లిఫై చేసి రాసేద్దాం. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఇక్కడ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ఈజ్ 2, 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 4 ప్లస్ 1 ఈజ్ 5 ఇంటూ 5. నెక్స్ట్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ 9 ప్లస్ 1 ఇంటూ 10 ఇంటూ సో ఆన్ n square plus 1 is equal to x square plus y square. So that is the answer for that question number 1. In question number 2, next, so question number 2, Sudha, if the real part of z plus 1 by z plus I is 1, so real part of z plus 1 by z plus I is 1, then find the locus of z. Again, locus means a relation connecting between x and y. So let z is equal to x plus iy. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కనుక్కుందాం, దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. z ప్లస్ 1 బై z ప్లస్ ఐ విలువ కనుక్కొని ఆ వచ్చినటువంటి కాంప్లెక్స్ నెంబర్లో రియల్ పార్ట్ వాస్తవ భాగాన్ని తీసుకెళ్ళి 1కి ఈక్వల్ చేద్దాం. z ప్లస్ 1 బై z ప్లస్ ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ ఐవై ప్లస్ 1 by x plus iy plus I. సో మళ్ళీ ఆ మొత్తాన్ని కలిపి ఒకే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కింద రాసినట్లయితే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 1 ప్లస్ iy బై ఇక్కడ x ప్లస్ I కామన్ తీసినట్లయితే y ప్లస్ 1. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే అగైన్ డినామినేటర్ కంటైన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, సో దేర్ కెనాట్ బి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఇన్ ద డినామినేటర్స్. సో మల్టిప్లై విత్ దిస్ కాంజుగేట్ ఇంటూ x మైనస్ I ఇంటూ y ప్లస్ 1 బై x మైనస్ I ఇంటూ y ప్లస్ 1. జాగ్రత్తగా మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ x into x plus 1, x plus 1 into x. Next minus I into x plus 1 into y plus 1. So x plus 1 చేత రెండు పదాలను గుణించాం. నెక్స్ట్ iy into x, so I into xy. Here most importantly I into I square, so minus into minus plus y into y plus 1 by again here x plus iy into x minus iy is x square plus y plus 1 whole square. Again this is equal to ఇక్కడ రియల్ పార్ట్స్ని సపరేట్ చేసినట్లయితే x into x plus 1 plus y into y plus 1.
ప్లస్ ఐ కామన్ తీసినట్లయితే ఇక్కడ ముందు పాజిటివ్ టర్మ్ రాద్దాం, xy మైనస్ x ప్లస్ 1 ఇంటూ y ప్లస్ 1 బై x స్క్వేర్ ప్లస్ y ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సో ప్రాబ్లంలో మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే మనకి ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ ఏంటండి అంటే రియల్ ఆఫ్ z plus 1 by z plus I is equal to 1. Given real of z plus 1 by z plus I is equal to 1. ఇది రూపంలో చూసినట్లయితే క్లియర్గా ఇది మనకి a ప్లస్ ఐబి రూపంలో ఉంది. సో ఇది రియల్ పార్ట్, వాస్తవ భాగం అంటాం. ఈ రెండు కలిపేమో ఇమాజినరీ పార్ట్. మన ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇస్తున్నాడంటే రియల్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటున్నాడు. ఇంప్లైస్ అక్కడ x ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ y ఇంటూ వై ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ y ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇక సూక్ష్మీకరిద్దాం, x ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ y ఇంటూ వై స్క్వేర్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ దాన్ని తీసుకెళ్ళినట్లయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ y ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2y ప్లస్ 1 స్క్వేర్ 1. సో బోత్ సైడ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ టర్మ్స్ని క్యాన్సిల్ చేసి ఆ మిగిలినటువంటి వాటిని ఎడం చేతి వైపు తీసుకొద్దాం. ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ 2y మైనస్ వై సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో విచ్ ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఇంతకుముందే మనం దాని గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. an equation which is of the form ax plus by plus c is equal to 0 whose locus is always a straight line. So x minus y is equal to 1. Next problem. Question number 3. If z minus 3 plus I is equal to 4, z minus 3 plus I is equal to 4, then find the locus of z. So again same question has been asked. Let z is equal to x plus iy. సో ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై అనే వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఇచ్చిన దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇంప్లాయిస్ మాడ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై మైనస్ 3 ప్లస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. మళ్ళీ దాన్ని రియల్ పార్ట్స్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ సపరేట్ చేసి రాసినట్లయితే మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ 3 ప్లస్ ఐ ఇంటూ వై ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. x plus iy minus 3 plus i. So x minus 3 plus i common is y plus 1 is equal to 4. Again modulus is always same formula, root of a square plus b square. So x minus 3 whole square plus y plus 1 whole square is equal to 4. Squaring on both sides. సో స్క్వేర్ ఇటు పక్క క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఎక్స్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 9 ప్లస్ వై ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాండ్ చేసినట్లయితే వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2y ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ స్క్వేరింగ్ చేసాం కాబట్టి 4 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16. ఇక్కడ రాసినట్లయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ x square plus y square minus 6x plus 2y 9 plus 1 10 plus 16 యువతలు తీసుకొచ్చేద్దాం. ప్లస్ 16 యువతలు తీసుకొచ్చినట్లయితే మైనస్ 6 10 మైనస్ 16 మైనస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ లోకస్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఇదే క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. విచ్ ఈజ్ equation of a circle. So center is equal to minus z comma minus f. So ఇక్కడ minus 6
by minus 2 రాయండి. by minus 6 by minus 2 is equal to 3 and 2 by minus 2 రాసినట్లయితే minus 1. నెక్స్ట్ fourth question. Mod z plus ai is equal to mod z minus ai. Then find the locus of z. So same question number 1 2 3 4. So let z is equal to x plus iy as usual gaane. Now mod given, so given mod z plus x plus iy plus ai is equal to z minus ai x plus iy minus ai. మళ్ళీ implies x plus i కామన్ తీసినట్లయితే y plus a, this is equal to ఇక్కడ x plus i కామన్ తీసినట్లయితే y minus a. Now modulus is nothing but root a square plus b square, so root of x square plus y plus a whole square is equal to x square plus y minus a whole square root of. సో రెండు ఈక్వల్, బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేయండి ఆర్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. నౌ సింప్లిఫై x square plus y square plus 2ax plus a square is equal to x square plus y square minus 2ax plus a square. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరువైపులా ఒకే గుర్తు కలిగినటువంటి పదాలను క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఓకే, ఆ మైనస్ 2axని వదల పట్టుకొద్దాం. సో 2ax ఆల్రెడీ ప్లస్ 2ax 4ax ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 4 అనేటువంటిది 0కి సమానం కాదు, a అనేటువంటిది 0కి సమానం కాదు, కానీ లబ్ధం అనేటువంటిది ద ప్రొడక్ట్ టు బి 0 మీన్స్ డెఫినెట్లీ x మస్ట్ బి 0. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ y యాక్సిస్. ఈవెన్ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ ఆర్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అండ్ బేసికలీ దే ఆర్ స్ట్రైట్ లైన్స్. So equation of x axis is y is equal to 0, equation of y axis is x is equal to 0. So మనకి ఇక్కడ x is equal to 0 వచ్చింది కాబట్టి which is equation of y axis and a straight line again. ఇది కూడా ఇదే తరహా ప్రాబ్లం. given z is equal to x plus y, for all those conditions, for all those problems given condition is z is equal to x plus iy, and first problem is find the locus of z. Describe geometrically the locus of P satisfying mod 2z minus 3 is equal to 7. Mod 2z minus 3 is equal to 7. So same ఇంతకుముందు మనం ప్రశ్నలు ఎలా అయితే చేసామో అదే తరహాలో ఈ ప్రాబ్లంని చేద్దాం. దిస్ ఇంప్లైస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 into x plus iy minus 3 is equal to 7. This implies ఇక్కడ 2x minus 3, so 2x minus 3 plus 2iy is equal to 7. So modulus again root of 2x minus 3 whole square plus 2y whole square is equal to 7, squaring on both sides. సో ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 7 square 49 వస్తుంది. ఇక్కడ చూద్దాం 2x minus 3 whole square, ఫస్ట్ 2x whole square, సో 4x square minus 2 into 3 into 2, 4 into 3 12x minus 3 square is nothing but 9 plus 2y whole square, 2 square y square, 4y square is equal to 7 square 49. Implies 4x square plus 4y square
మైనస్ 12x. సో ప్లస్ 49 ఎడం చేతి వైపుకి తీసుకొచ్చినట్లయితే మైనస్ 49, 9 మైనస్ 49 ఈజ్ మైనస్ 40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. త్రూఅవుట్ ది ఈక్వేషన్ 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. త్రూఅవుట్ ది ఈక్వేషన్ 4 చేత క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 3x మైనస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మళ్ళీ దీన్ని మీకు అర్థమయ్యే భాషలో రాస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 0 ఇంటూ వై మైనస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అగైన్ విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, విచ్ ఈజ్ a circle with a center C is equal to, so minus 3 by minus 2, 3 by 2, and here 0 by 2, 0 by 2 is equal to 0, and the radius r is equal to root of g square plus f square minus c, and this is equal to root of g square 3 by 2 whole square 9 by 4 f square 0 minus c, c బదులు minus 10 ఉంది, so minus c means plus 10, and this is equal to root 49 by 4, and root 49 by 4 is equal to 7 by 2. సో ది సేమ్ క్వశ్చన్ కొంచెం ఇక్కడ ఇది ఏ రూపంలో ఉంది దాంతో కంపేర్ చేసుకొని దాని సెంటరు దాని రేడియస్ కనుక్కున్నాం. ఇదే తరహాలో రెండు mod z square is equal to 4 into real of z plus 2. mod z square is equal to 4 into real of z plus 2. అయితే find the locus. Again see mod z square, so mod z means root x square plus y square, root x square plus y square whole square is equal to 4 into real of z plus 2. z అంటే x plus iy plus 2. సో ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ చేయండి, ఇంప్లైస్ x square plus y square is equal to 4 into real part of x plus iy plus 2. సో రియల్ పార్ట్ మీన్స్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఈజ్ 0. సో ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏదండి అంటే y 0 పెట్టినట్లయితే 4 into x plus 2. సో ఇంప్లైస్ x square plus y square plus 4x ఇది తీసుకొచ్చేద్దాం మైనస్ 4x, సో ప్లస్ 8 ఇవతలు తీసుకొచ్చేద్దాం మైనస్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆల్రెడీ ఇదే తరహా ప్రాబ్లం మనకు బోర్డు మీద ఉంది. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ విత్ center C is equal to 2 comma 0 and R is equal to root of, so g square, so 4 plus f square 0 minus of minus plus 8, 4 plus 8 is equal to 12, 4 into 3 రాయండి, that is equal to 2 root 3. Next question number 3. If mod z plus I whole square is equal to mod z minus I whole square is equal to 2, then find the locus. Minus z minus I whole square is equal to 2. As usual గా implies modulus of x plus iy plus I whole square minus modulus of x plus iy minus I whole square is equal to 2. ఇంకొక స్టెప్ రాద్దాం. modulus of x plus ఇక్కడ I కామన్ తీద్దాం, I కామన్ ఇస్తే 1 plus y plus 1 whole square minus ఇక్కడ x plus I కామన్ ఇస్తే y minus 1 whole square is equal to 2.
Again, root mod a plus ib is root of a square plus b square. Already square undi pi case lo manam chesam, so direct ga raseddam x square plus y plus 1 whole square, దీనికి బ్రాకెట్ పెడదాం, minus x square plus y minus 1 whole square is equal to 2. ఇక్కడ సింప్లిఫై చేసినట్లయితే x square plus y square plus 2y plus 1, and here plus into minus, minus x square minus y square plus 2y minus 1 is equal to 2. So x square ఈ టర్మ్స్ని క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఈ టర్మ్స్ని క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే సో 2y plus 2y 4y is equal to 2. సో 2ని యువతలు తీసుకొచ్చేద్దాం. 4y minus 2 is equal to 0. ఇరువైపులో కూడా 2 చేత భాగించండి. సో 2y minus 1 is equal to 0, which is a line, which is a straight line parallel to x-axis, which is a straight line parallel to x-axis. Just now equation of x-axis y is equal to 0, equation of y-axis x is equal to 0, equation of the line parallel to x-axis is y is equal to k, equation of the line parallel to y-axis is x is equal to k.